Ababaka ba Palamenti Abava mu Buganda n'abantu ba Buganda abakalambidde bakombye kwerima bakombye kwebaza eribwa bagamba nedda akamanyiro kasusse nnyo kino kisusse obw'omulamuzi ekyokutwala Mwanyi yaabwe ayina otandika n'okubajjeeja n'okubayisaamu olugaayu bagamba tigenda kukkiriza era nga baagala bino wammanga saaso tulabe biki bye beetaaga era obukwakulizo batadde ku Sipiika Anita Amongi General Kaguta Museveni ne gavumenti ye olw'ekyo kye baakoze ekyokwagala okubba emmwanyi z'Abannayuganda. Well, we've had a General Caucus meeting since morning, and we have updated ourselves to the state we are in. One, we have resolved the following. First of all, we have resolved to thank all other Ugandans that have come up to voice their support for non-rationalization of UCDA. We thank the people of Western Uganda, we thank the people of Bugisu and the rest of other country that have stood in solidarity with other coffee growing areas. With the strong heart, we condemn in the strongest terms possible. Okay, let me start on another note. We have also set up committees. One, we have set up a legal team to study, headed by Honorable Yusuf Nsibambi, Honorable Lumu, Nabukera, and others, our legal group here in the caucus, to study the next step and give us guidance on how to proceed. We have also set up a team led by Dr. Rulu Mebaiga, with the Honorable Flavia, Honorable Nsamba, and myself to respond. I'm told the President has now issued 3 statements, 16 pages. Every midnight he seems to be now issuing one. I hope today will not issue another one. So we've set up a committee that is going to answer him line by line on all his arguments, because they are easily impeachable, and we think we shall do the needful. But as a caucus, we have also resolved the following. One, we still demand that the Speaker of Parliament, having come back from the trip abroad in Ghana, she now hides even a deputy of some international organization, to stand firm, to be what should be, and do the simple thing. Okay? We demand an unequivocal apology to the people of Uganda, to the people of Buganda, to honorable colleagues, because, by the way, at the end of the day, she's our colleague. Yeah. She's only elevated to the position of a speaker, but she represents a constituency like any other. Therefore, we still strongly appeal to her, not appeal to her, demand of her to come forthwith and tender in an apology, unequivocal. And our resolution is that no proceedings of Parliament, where we are, will be permitted to go on. And we'll do everything possible until she has offered an apology. We will not even walk away. They better prepare for that. We will not even walk away. But no session will proceed without a clear explanation and an apology on this issue. No matter what happens wherever she works, no bishop, no what, you not, even if you visit the Kabaka of Buganda, is the epitome of our culture. Tomorrow, we will still demand an apology from you on the floor of Parliament. Therefore, errands to some Buganda leading institutions and giving some donations is not going to in any way to whitewash what happened. Therefore, that PR will yield no results. We also appeal to the leaders that should have courtesy to condemn such actions if they are still well-meaning. And also our other resolution is that now that the bill has taken a tribal line, first of all,
the Speaker of Parliament, all she has done is for Bole, who is the head of communication, to issue a statement that this was artificial intelligence, that was tampered with. The only way she can walk away is if, and they have it, if they can now tell us the true record proceedings of that day. And we are also asking, why have you all of a sudden removed those proceedings from YouTube and from even UBC, which was giving a live feed on that day? We have that to the effect. But all said and done, that was a God sent. And we say God is good all the time. Katonda wa fe yasalawo. So, and what happened on that day is that we now know the intention of the bill is clearly targeting a particular tribe. Now, any law that targets a particular community, by virtue of that, collapses. It becomes unconstitutional, and it's not backed up by our rules of procedure. Therefore, this coffee bill, literally, because of our utterances, no longer meets the test and the standard of a bill, of a legislation that Parliament can enact. Therefore, we ask government of Uganda to withdraw this bill. It has caused divisions in the country. It has promoted hatred. It has raised tribal sentiments, and that is very unfortunate. The attempted defense, people, because I think in their calculations, you keep quiet. The president is going to issue. The president, even if he issues statements every midnight on X, will not worship, because his only attempt to try and tell us, that us, we are tribal. The president cannot be invited on a campfire and given even a wooden chair where we are discussing tribalism. He has no moral authority whatsoever, because you can put him to test. He's been around for 40 years. We can put him to test. Even today, let's not talk him to history. As we speak today, he's the president of Uganda. Okay? His son is the CDF. His wife is the Minister of Education. His younger brother is the commander of Reserve Force and some small president, because the summon is government officials at will. Then, when you go to the head of key military and security apparatus in this country, these are the following: the UPDF Army, Muhoozi Kainerugaba; police, Abasi Bya Kagaba; prison, it is Dr. Byabashaija. What else? URA, it's John Mushinguzi. The Electoral Commission is even UCDA itself. Judiciary, UNRA, even in NEMA, migration, WIBOS. So tell them anything. You can name an organization of whatever sort. It is as if you can go on some hill in Rwakitula and you call all of them. They will come out from their hearts and you discuss. So it is like a clan club. So it simply cannot pass. But also, let's go to the cabinet. It seems he has a conspiracy against the people of Uganda. Because, let's go for the topmost position is in the government. He is the president. His vice president is Jessica Lupo. Speaker of Parliament. The Speaker of Parliament, much as he is elected by Parliament, he presided over the SEC. He presided over the SEC that selected her as a candidate. Therefore, it was, by extension, his own choice. And the deputy, Tayewa. You go to Prime Minister, there are 4. Okay? Nabanja is a Munyoro. Kadaga, Emusoga. Nani, Moses Sali Muzei is a Kakwa, whatever. Is from, we don't know the, then the deputy
is Nakadama, still from Busoga. So wherever, even when you come to Parliament here, in the committees of Parliament, please, it is only one committee of trade and what? No, trade and industries. That is headed by Nayeva Resirivia, that has a member of Parliament from a central region. And there are so many. And if I went to those that are headed by people from one region like Eteso, you will simply die. Okay? Budget, national economy, quite a number, they're all headed from one region. Therefore, the whole of this thing here, in terms of tribalizing it, they simply can't. Therefore, those who are trying, the other issue he tried to say is that whoever, anyway, it's a tired line. Whoever opposes him, he says is sponsored by foreign agents. That one will no longer respond. It's a tired line of him. Therefore, our appeal and stand is that come, I'm told NRM MPs are going to Rachitula, to Chisozi, for a benchmarking tour, and maybe another caucus. Please, while you're there, tell the president the truth. The people who grow coffee don't want this bill. And they are out to do everything possible to defeat. To the people of Uganda, please do the needful. We have announced a program that on the day this bill is brought to Parliament, all of you pay attention to detail and do the small things you are capable of doing to show solidarity with the members of Parliament. We shall not tire, we shall not retreat, we shall not surrender. Tubadde n'olukiiko lwa caucus amakya ga leero ne twegeyaamu ku lutalo we lutuuse ku nsonga y'e Mwanyi. Ekyokusookera ddala twagala okwozaayoza bannaffe ab'ebitundu ebirala ng'Abamojoki, Mbatekamwa, aba Western abaavuddeyo nabo ne boogera ku nsonga eno ey'e Mwanyi era nabo ne balaga we bayimiridde ku nsonga eno ey'e Mwanyi. Eryo kondo ddene nnyo mu babadde bagezaako okuwa ekifaananyi nti Mwanyi eno sina ya Buganda region nti ya Baganda. Kinajjukirwa nti mu bantu 709 be twayimirira nabo twalinamu ababaka abaali bava mu bitundu ebirala abaaweerera ddala, era lisiti mwakola bulungi ab'amawulire mwagiwa eggwanga. Pulezidenti w'eggwanga yavuddemu omwasi na General Museveni n'abaako byatangaaza ku nsonga eyo. Nga caucus tutunudde mu kiwandiiko kye bino wammanga ne tubisalawo. 1. Honorable Yusuf Nsibambi, Honorable Lumu ne Ndoza ne Medad Lwega Segona bagenda ne Nabukeera bagenda kutunula okwekenneenya ebbago lino ku stage eno kwe tuli era batubuulire ekiddako okukola. So akakiiko nako kateerebbwawo. Ekyokubiri, waliwo era n'akakiiko akagenda okudda mu kiwandiiko kya president line by line, letter by letter, kubanga tulowooza nti ekiwandiiko kye kyeyafulumizza kikyamu, tekiri ku musingi mutuufu, n'olwekyo tugenda kukijungulula tumulagire ddala nti omulundi guno ebintu teyabizize bulungi. Kakiiko nze nzennyini nja kubeerako Honorable Nsamba, Honorable Lulume ne Flavia n'Abagabe. Era tusuubira nti mu nnaku ntono tujja kuba tusobodde okukwata ekiwandiiko kya president nga tukizzeemu line by line, letter by letter, naye nga kakulemberwa Dr. Lulume Bayiga yakulembedde akakiiko ako, nange kwolundiyo nga committee member okatunulamu. Akakiiko akalala
akalimu zaake n'abalala nako tujja kalanga ekiseera nga kituuse omuli wakayima sewanyana akaaba kirumira banyeko nako tujja kalanga bekanaba keetagisiza nga n'ekiseera kituuse naye era nga nako twakataddeko okupembeeni ne kaweebwa mandate ne tetuna ne wipu wali naye bino wammanga nabyo ne tubisalawo etteeka lino nga bwe liri message yaffe eyinza okuba egenda bakooya tugamba nti ffe twalitunuulira nga bannayuganda ne tulowooza nti abaalireeta nabo baalitunuulira nga bannayuganda naye Katonda mulungi sipiika wa palamenti omanyi abaganda bagamba wa mwenge gambo bbi alisanga ku mwoyo n'olwekyo ekigambo kino ekyamusimattuka n'akyogera kwa byonna ebigezezebbwako obubaluwa bwe tulabye nga buwandiikibwa Obore n'abalala nga bagezaako okuwuddisa bannayuganda nti baali akakatambi bakakwatamu tebalaga katuufu kuba engeri yokka gye bayinza okutegeeza nti bakakwatamu bo bwe kuteekayo akaki akatuufu ate likodi yaffe wano tuli mu tekinologi akola ki olaba n'okugenda mu palamenti tukyateekayo wadde olugalo oteekayo kafeesi ne bakutegeeza nti wooli oba tokola ki toliiwo kati bino si bya luzungu bungi bw'oba ogamba nti kali akatambi kakuwaayiriza gwe waayo akata waayiriza ekyokubiri lwaki ku YouTube ne ku even UBC proceedings za parliament ezo bazijeeyo kubanga bannayuganda lwaki bazijeeyo kubanga tebaagala bantu bakisesinge mazima ne mu Bayibuli bagamba ti amazima gali bafuula abaki ab'eddembe so obubaka bwaffe eri sipiika tudde yakomyewo wano yeevumbye kyaki nti agenda alaba ebikyaki bwetuuse lwaki asoose ku kizimbe kye wano nga tonalaba basirikasi ani wali wetuuse Lutiko kino wewandisoose wano naye okusalawo okwo kukwe waliwo ensonga ennene ne bonoogenda mu Buganda wano oyogerere bannaddiini baayo omu ku omu nga tonna twetondera wano mu Buganda omala biki biseera bya mbulago kyova olaba ffe tusazeewo era njagala tutegeere bulungi tetujja kutuula mu lukiiko lwa palamenti lwonna tetujja dukkiriza genda mu maaso lwonna nga tanavaayo okwogera ku nsonga y'okusalawo n'okudividinga eggwanga lino abawakanye Mwanyi n'atuyita Abaganda n'agezaako okudividinga palamenti ng'agikola ki agitematemamu ku mawanga era ekyo kyennyini kitegeeza no palamenti tugenda kubaayo bino ebyokufuluma palamenti ffe twabimala eyo stage twagibaako nti tujja kwekalakaasa tuveewo tugende twabikola luli ku baana ebyo byaggwa ku luno wali ku flow wayina okutufeesinga Abaganda kubanga enkya tunaabeera tutya nga besituka ng'otunulira ng'Omuganda so ng'omubaka waki wa palamenti si ffe twasalawo constituency baziteme nga bazitema mu bitundu bye tuzaalibwamu si ffe twakisalawo ate gwe omusango gwe guliwa gwe twaza okubanga tukiikirira Abaganda n'Obuganda abalima emmwanyi n'olwekyo kitegeeza nti etteeka lino we liyimiridde tugamba gavumenti ya Uganda nga mwamaze ogirambaza galubindi ez'emmwanyi mubeere basajja muyimirire bonna ntogo mulijeyo kokase egamba olwaleero tirina etteeka ekigendera kyalivuddeko ekinyusi n'omulamwa twagutegedde gwabadde gwa kutagetinga gurupu emu mu Uganda n'olwekyo terikyali constitution yaffe tetukkiriza kola tteeka kuyisa kintu kyokka nga ekigendererwa kijja kunyigiriza abantu abaki abamu n'okwawulayawula mu bannayuganda so bo bennyini bayonoonye ekintu kyabwe okupalapalanya kwa pulezidenti ng'alowooza nti anaakola ki
ananaza enziro eno yefuula ejjiiki ti ananazaako enziro ya sipiika waki ya President Museveni atuddiza olupimo nti ffe bamawanga President Museveni tesobola kumuwa wadde akatabe kamwasa jjute ku kyoto kwe twogerera obutasosola mawanga talinaako wadde akatebe kamwasa ki jjute because ye n'amawanga yagavaako anyweza famire ye president mu Africa asoose okubeera ne mukazi we nga minisita mutabani we nga yakomandinga amagye muganda we ng'ali wali alinga simanyi na buyinza bw'alina naye ku nsi kuno alamula buli kimu n'akwata bakoddomi be olaba kati n'asabira emikolo gya gavumenti egimu muwala we alinawo pasita nabe ennaku zino simanya prayer breakfast yali odendi mu kyaki yawa naye kati yajja ssebo twafunayo ne archbishop mu famire n'archbishop wa famire ye waali oba oli awo ng'ataddeko gawuni mujemba lumu yajja n'ayiira omukisa palamenti eno nti agobamu emizimu bagiririddawa mungu yamanyi oba gyadduka naye gyayogeredde kwa mongo alabika gyamulema alabika emizimu gyakola ki gwagenze ne gulumba sipiika be pa ne gumwerabiza okuggyako omuki omuzindaalo Katonda n'amwogeza amazima ne tugategeera era amazima ago ge gaalaze etteeka lyabwe tifu befuufululu fu katugende katebe k'amawanga kyagala tusanyiza President wa Uganda ate katwogereko ng'Abaganda nabizeemu elsewhere nsobola obiddamu President wa Uganda ye Yoweri Kaguta Museveni eyaddako amudirira ye Jessica Alupo Speaker wa Uganda Anita Amongo amudirira Thomas Tayebwa betugenda mu ba Prime Minister bali bana 1 2 3 4 asooka ye Nabbanja si Wambogo oyo mukazi Munyolo ayinza okugamba nti jjajjange kuba bajjajja bange abazaala maama wange Bambogo abo oyo Munyolo owo amudirira ye Rebecca Kadaga oyo Musoga amuddako ye Moses Ali bova ku Moses Ali oddayo era Busoga nojjayo Nakadaama seba abo bonna abalupemba abo tewasobola kufunako n'omu n'agenda mu majege kambayitire mu maje agaduumira kamanda wa Reserve Force wa Uganda ye General Salim Sale adumira amajege nyini mwenyewe CDF ye Muhoozi Kainerugaba adumira polisi eya Uganda ya basi bya Kagaba ow'amakomera ye bya Basaija akulira koti ya katugende mu kakiko k'ebyokulonda yani ali yeyo byabakama byabakama URA ani aliyo musinguzi ate ali presinga Kajina ani akulira Yunura Kajina KCC ani aliyo kati wabaddeyo Rusa wabaddeyo Kisaka batadeyo so kakati soko otubulire Mr. President gwe government yo wano we walwanira n'okuba emmundu olambula nayo n'otunula ku buwanga bw'abantu twakola ki nebetujja wano mu parliament wano wetutudde by the way NRM eyina ababaka 3 oba 7 mu parliament abava mu Buganda balinga 3 bamemba ba caucus tuyinamu omu yekka bwati ava mu Buganda nga yakulira akakiiko ye Silivia na Yebale omu bwati batubulire ya omulala nga ye na Yebale ani oyo deputy atena na tunagenda mu deputy atena tugenda mu deputy era okujjako grani yasimanyi yo omulala ne kukizinga migadde so na wano atera bat ejatutute tugenda kunoonya tufulumye list y'aba police commander
tufulumye list y'abadiso, tufulumye list y'RPC. RDC yalondera bannabyabufuzi n'abateekayo abalugudde mbululu naye RPC n'abakulira ebyokulonda aba returning officers for the first time mugenda kulaba nti ono Museveni tasaana kusembera ku kijjulo kwe twogerera ku bigambo bya kuki by'obusosoze ne ku lubalaza tatuulako azaana kubeera mu kisiikirize kya compound nga tuteesa ku bino nolwekyo tasobola kudda mu byamawanga naye yatubulidde nti etteeka neffe abakkiriza mu ggwanga lyonna ng'era twayimira n'abantu tumugaa nti etteeka lyo be liba lyafaananye bwe lityo litwale. Sipiika wa Palamenti bino byagwawo nga toliiwo bw'okomyeyo tukuulidde ogenze simanya waani ebyo togenda kutubuzaabulizamu ebyo. Abantu ba Uganda baagala apology baagala kubwetondera era ekyo tugenda kiremerako n'amaanyi gaffe gonna Mukama Katonda ge yatuwa era tetugenda kivaako. Mu nsi endala omuntu eyeeyisizza ng'oyo senga obuntu bulamu bukyali mu nsi eno senga yalekulidde dda. N'olwekyo obubaka bwa Buganda Parliamentary Caucus awo we buyimiridde. Abantu baffe bonna mu Buganda amaaso ku lutimbe Parliament weddiramu okukola ki okutuula nammwe mwenna eno saagala akoze ki saagala agalamidde tukube engoma gye bayita ggwanga muki mujje tulina okutaasa emmwanyi eno. Wenjogerera wano kambabuulire wenjogerera wano zino kampuni wammanga eno simu ye yange zino kampuni wammanga kwa tulina okutya tubadde tubabuulira wano nti ono atwala emmwanyi mu agriculture biri byonna sibyogeddeeko sibizzeemu emmwanyi mu agriculture agenderedde kuzigaba. Zino kampuni wammanga ze ngenda okusoma gavumenti ya Uganda yamaze dda okukola nazo endagaano okutunda emmwanyi n'okubanga zokka ze zitwala emmwanyi ebweru zizino wammanga kubanga balowooza nti ffenna tuli badongo tetutegeera bulungi tuli bakaki tuli bakadoonya ze zino kanzi bayitiremu emu mugimanyi bulungi mwajogeddeko dde eri Lwashamayire emu eri erwa Lwashamire mwagimutegeddeko dda ne nanyini oyo yabadde wakisa akatambi mukayina n'agamba omumwanyi gwonna gwa Uganda yagambye omuki omwanyi gwona ogwa Uganda gwakola ki gwakuguruka gwakugira ntungamu kati oyo naye n'akyogera ate eyo factory bagitaddewo ku nsimbi za muwi wa muki wa musolo kubanga twayisa 38 billion ez'omuwi w'omusolo president agenda bongera 37 billion naye kakati emmwanyi y'ebisu egenda e Mombasa bagivuga esooke Lwashamayire bagyongereko eya Masaka esooke egende ewa Lwashamayire esooke eva eyo egende wa e Mombasa egende mutukula ndowooza zinaasibira mutukula kati eyo kampuni bagiyita mbadde njagala ngibalage wano eyo kampuni sorry waliwo akute ku simu yange nazijjako eno ngenda zibayitiramu kati eyo kampuni bagiwa tulinawo endala gye bayita Vinci eya Piniti mubuuze kiryowa Attorney General wa Uganda oba endagaano eyo tekyaliwo. Endagaano eyo Parliament yagamba bagitunulemu buki butunuzi eyo ewa Peneti obuyinza okugula emmwanyi zonna n'asooka ajjako grade oba bagita screen screen 18 esinga obulungi eyo yonna nga oy'omu okuva kati mupaka 2032 oyo era luno jjo ly'abalamu bakoze endagaano MOU ne Chinese company gye bayita Chinese Communication Construction Company Limited
eyo nayo nga yegenda ku exportinga Mwanyi. N'olwekyo njaga bagita Chinese construction na kuzimba kati yegenza okugenda muki mu Mwanyi oba egenda kuzimba Mwanyi. N'olwekyo press conference yaffe ng'ababaka ba Parliament we twasibidde we tukyali. Ebiseera ebisinga balowooza nti Abaganda balimbika. Waliwo ne yatugamba nti tulinga binyeebwa tubimba ne tukola ki ne tukka. Kyova aba abakulu Sipiika Parliament tannabawadde ku byabaddewo kufunamu kisa na buzadde busobola kugamba wakiri kampandikeyo ka statement ku X yatusindikidde Obore. Obuganda bonna nga ne Katikkiro ayogedde yasindise Obore abuddemu n'alowooza nti agenda kwekweka mu nsonda ya President Yoweri Museveni aveewo ebyo. President Yoweri Museveni tumugamba bino agambe gavumenti ye ejjeyo etteeka eryo. Eyo ye statement yaffe n'ababaka ba Buganda bonna bagenda kukola omulimu mu constituency zaabwe ogubaweerebbwa executive n'olukiiko luno. Ogwo tetujja gubagamba naye bagumanyi gwe bagenda okukola. Olunaku coffee bill lwedda ye test y'abantu ba wano bonna nammwe mwenna abasomera ku Mwanyi oba baliriyo mbawo Olungereza. No. Katukirespondingeko. They are members of the caucus. Have they said any statement contrary to our stand? Tell him come and attend the caucus, sir. Okay? Tell him to come and attend a caucus meeting. You get it? You get it? Tell him to come and attend a caucus meeting. And by the way, on this issue, any member of the caucus, I'm a very strong disciplinarian when I'm leading a charge. Any member of the caucus that does not attend our meeting, you have no moral authority to have a press conference elsewhere. Here we debate issues, agree on a position. Members of Parliament are equal. We have a leader of opposition, we have everything. So tell all those members of the caucus, please tell them to come and attend the caucus. I've told you. Mu Luganda weyachi kati mu buzibu bwe muyina because of your sensationalism mwagala kutujja ku mulamwa. Please, I know what is going on. I even know the campaign underway to divide this front. Please don't take us for a batch of fools. Now you want to take that line sensation. I know who sponsors it. Okay? This is about our coffee and life. Please don't bring in those minor issues. Excuse us. Of all questions, that's what you can ask. Please, don't divide the people of Buganda. No. Don't be used to divide the people of Buganda by sensationalizing our case, by dividing our front. Please resist from that. No. Because you know what? Let me tell you, I've stopped members of Parliament. I've just had the caucus. I never wanted to say any member of the caucus. If two of you meet and are not speaking the same language on any radio station and on any media house, please, one of you must walk away. This thing that wherever you are united, you can be divided. We will not permit it. That's the kind of leadership I can provide this caucus. I'm not a usual chairman. So take it in good faith. Gwanga Buganda yamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe
naffe tukikumenga ensi yaffe. Okusookera ddala mu palamenti wano wabaddewo ebintu ebigenda mu maaso bingi ennyo ebitali bituufu. Mu palamenti wano okwetonza abantu abatalina kye bakoze, omuntu obeera wabweru wa palamenti n'obaako statements z'okola nga tezikwatagana ku palamenti. Bakuleeta wano mu palamenti bakuteeka mu bukiiko weetonde weekole otya, era nga nkyaguluba n'ensonga ezo mu bukiiko eyo wansi, era n'embigaana ebyokulaba nga nkola ebintu ebyo babeera banjagalamu. Naye olwaleero luno tulaba ku butambi obw'enjawulo nga sipiika wa palamenti mulamba ng'avaayo okwawulayawula abantu mu mawanga n'akola statement ekyasinza okutiisa bannayuganda nti gezaako nnyo okulaba nga abaganda abo tebafuna muwendo. Ekintu ekyakanze abantu kyova tuvudde ne tugamba weetonde oba lekulira oba byombi tubyagala, era kwe tuyimiridde kwe tusimbidde kuli okulaba nga ekintu ekyo kibaawo, kubanga yazze abikola emirundi n'emirundi. Mujjukira wano Honorable Kyamatama bwe yajja wano n'avaayo n'akyankanya palamenti namba n'agiyiwa olw'okuba nti ng'agamba nti nze nina bye namwogerako. Kati olwaleero ebigambo ebyo byavudde ku fulo ya palamenti, mwakulira palamenti eno ne bivaayo bulungi nnyo. Kati kyekiseera tuyite mu procedures z'omubaka engeri gye yeetondamu, kuba mubaka munnaffe ajje ku mavivi ge yeetonde. Era wabanga aganye ffe tusazeewo teri kigenda kgenda mu maaso mu palamenti ku lutuula lwonna oluddamu, oba bagiyita mwaka gujja oba bagiyita ddi, teri lutuula lwonna lulina kgenda mu maaso ng'ensonga etokwasaganyiziddwa nga taginnyonnyoddeeko ng'ate teyeetonze oba nga talekulidde. Kyetwagala olwaleero era kyetuzzaako kiri kimu, mugenda laba eŋŋumi mu palamenti awo kireka yakoma kutogikwatako, kubanze ndaba nga Mwanyi Museveni ebiwandiiko byawandika 11 bifaanaganako luli eri ebyatogikwatako. Kati essaawa yalo kitegeeza baagala kuleeta amagye mu palamenti ku nsonga ya Mwanyi. Kakiba kitegeeza bwebanga baagala okugaleeta, kuba tulabanga ebintu ebitambula obukodde bwe buli. Kati naffe n'ab'emifumbi abalina amaanyi gaabwe naffe twetegese, kuba stage eddako wali eri temwandaba mu party 1 nga tweteekateeka, kubanga wabeerawo ba dangerous substitutes. Kati ffe tuddako kuba stage eddako okulaba nga oba kukifunya tukifunye, kubanga ku Mwanyi kwe tusibidde, kuba tukimanyi ye solution y'Abannayuganda, era tebaagala kulaba nga babaavuwaza, kuba Mwanyi Museveni ye kyayagala kwavuwaza bannansi. Kyetutagenda kukkiriza, tugenda kulwana okulaba nga ensonga eyo teyisibwawo, waakire neyisibwawo abamu nga tuli ku bitanda. Yeah, what next if the Speaker of Parliament refuses to apologize? It is very clear. We are going to make sure that no proceeding that will happen in this building minus that apology. And if it so happens that she refuses and insists and persists that she doesn't want to apologize, the next step will be very clear. For me, I'm team Fena to be free. So what I want, or what we should do next, is one thing that at least even if it means fighting, we shall fight. Because we have had plans that Mr. Museveni wants to bring the army again in Parliament when they are masquerading to be in suits just like us. So that time, we are also preparing. Even if it means to fight, we shall fight to make sure that that law does not pass. Ekisookera ddala ng'ababaka ba Parliament aba Uganda n'ababaka ba Parliament abava mu Buganda, njagala okusooka okwewola ebigambo by'obwakabaka ne Ssaabasajja Kabaka buli lw'abayogera akulembeza abantu ba Buganda. Nga mu bantu ba Buganda mulimu amawanga gonna, kitegeeza nti obwakabaka bugasse Uganda n'okutobeka okulimu. Kyannaku bwe tuba nga twogera ku ky'obulime ng'Emmwanyi ne kitabiikirizibwa, era ffe ng'ababaka abava mu bitundu bya Buganda n'ababaka ba Parliament eya Uganda yonna twongera kweyama nti tugenda kulwanirira obwetwaze bw'abalimi bw'obulimi n'ebitutumbula eggwanga lyaffe ng'Emmwanyi ereme kutabiikirizibwa, ereme kulwanyisibwa. Era tulowooza nti amaloboozi agavudde mu balimi n'embaganyulwa mu Mwanyi
geraga lwatu nti tebaagala kitongole kyabwe kikole kiveewo. Ekyokubiri, bino ebintu zinabyogerako dda mu Palamenti. Olukwesikwesi lw'okulwanyisa emmwanyi balutandikira dda bweru wa ggwanga. Mumanyi nti basooka ne batuwanduukulula mu bitongole byonna ebigatta abalimi b'emmwanyi mu nsi yonna. Ekyo ku fulo ya Palamenti nakyogerako dda. Ne mbagaa kino ekijja kirabika kinene. Mumanyi nti basooka ne batuwanduukulula tubagamba nti Uganda etandise okuba nga tetuukiriza commitment zaayo mu kitongole ky'emmwanyi mu nsi yonna. Ne bakibuusa amaaso. Tumanyi ti baali lukwesikwesi kwongera kutandikiriza kunafuya nkola na ntumbula ya mmwanyi mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Era ku musingi gw'okumobilizinga bannayuganda mu nsi yonna tuyimirire wamu ffenna mu kulwanyirira emmwanyi. Ogwo nga minisita atwala ensonga z'ebweru w'eggwanga ne ku lw'abannayuganda bonna abawangalira ebweru wa Uganda. Njagala okuteeka eddoboozi lyaffe ku likodi nti tetuwagira kujjawo kitongole kya mmwanyi na kigattiriza na minisitule, kubanga minisitule eremereddwa. Era eyo minisitule y'emu yeyaviirako okutabiikiriza n'okuwanduukuluza Uganda ne kino ekitongole ku mutendera gw'ensi yonna. Kitufiiriza kinene okuba nti ku international market ne negotiation ebitongole bino ebikwatibwako eby'emmwanyi olwedde batuwanduukulwayo dda. Era kakati twesanze bazze n'ekitongole baagala bakijjirewo ddala. Kitegeeza nti omupango ogw'okulwanyisa obulimi naddala emmwanyi gubadde mupango kuva wala. Tetugenda kukkiriza, tugenda kukola kyonna ekisoboka okunyweza eddoboozi ly'omulimi, eddoboozi ly'abantu ba Buganda n'eddoboozi ly'abannayuganda ku mmwanyi. Tulowooza nti okukangakangibwa, okutiisatiisibwa tekusobola kutujja ku mulamwa wadde tuseeseetula we tuyimiridde. Naye bannayuganda bonna abawangalira ebweru w'eggwanga bagamba balina eddoboozi limu. Twagala emmwanyi gavumenti egigyeko emikono, egirekera abalimi, egirekera abantu ba bulijjo, n'ekitongole ereme kisaanyaawo nga bweri mu bitongole ebirala. Aye twagala n'okuddamu bawandiise ekitongole kyaffe eky'emmwanyi mu bitongole eby'ensi yonna. Batuwanduukulula dda ne bagala n'okusasula commitment ziyite oba commitment ezina okusasulwayo okwetaba ku mikago, so nga mu butumbuzi bw'emmwanyi n'okutumbula abalimi twalina okuba nga tusigala mu mikago egigatta abalimi b'emmwanyi mu nsi yonna. Batuwandukulayo dda, tebakyawa subscription. Nakireeta ku fulo ya Palamenti, bangi bayinza baba bakibuusa amaaso, naye ndowooza gwali mupango kusooka tujjako matabi ag'ebweru w'eggwanga baje ne munda ekitongole kyennyini bakole ki bakisaanyeewo. Tulowooza nti awo Uganda eba ekutte kubo kyamu. So okulwanyirira obulimi kikulu nnyo, okulwanyirira emmwanyi kikulu nnyo, ng'era bwe tulwanyirira ebirime ebirala byonna. Mwebale nnyo. Of course, as elaborated by the leadership of Buganda Caucus, we only register our commitment and continue to register and assert our commitment to stand with coffee farmers, to stand with the Kingdom of Buganda, and to stand with the people of Uganda and the people of Uganda. We believe taking over the coffee production and coffee growing and dragging it into the Ministry of Agriculture would deny farmers their right of participation. I raised it on the floor of Parliament as a shadow minister of Foreign Affairs that Uganda had registered the same entity from international organizations, including the International Coffee Organization and other entities. We raised it earlier, but of course there was little response. We know that this was an elaborate plan. First of all, to deregister the entity from international commitments and participation, and later on, now equally deregister it or phase it out, which is detrimental to the people, to the coffee farmers, and to a region like Buganda, which largely relies on coffee farming. We want to re-echo our commitment as members of Parliament. I've discussed and interacted with Ugandans across the world globally. Our voice is the same, and the voice of the people within Uganda and in the diaspora is to ensure that we persist and insist that the entity shouldn't be merged with the Ministry of Agriculture. We believe it has been very useful and instrumental. It only needs to be supported. And all tribal sentiments are diversionary. We believe that coffee farming and coffee production is
is the cornerstone of our existence as people of Uganda. Uganda has been largely relying on agriculture, and it's one of the most selling commodity internationally. So when farmers and people of Uganda insist, they should not be dragged into now tribal sentiments. We shall not back off because of any tribal sentiments. We shall not back off because of any attempt to provoke us to now turn to tribal narratives. This is farming, this is coffee production. Let the entity remain, let it be supported, and let's register it again and recommit to all our international obligations. Otherwise, the farmers of Uganda, the people of Uganda, will largely benefit when the entity exists and is further supported. The Minister of Agriculture has not registered any results in terms of agriculture, in terms of farming. We cannot drag every crop and every production to the same ministry which has failed to deliver. If Parliament is allowed to run independently, we believe members of Parliament have all the courtesy and the required intellect to dissect what people of Uganda want and defend what the people of Uganda want. It's not all about who orders from where. So Parliament is purely for people's representation. We shall not be dragged into orders and directives. All what we know is that the people are saying let the entity remain. Whether someone somewhere wants to use abnormal and extrajudicial orders and systems, we shall not allow it. At least we shall not abet it as members of Parliament. Ours is to insist on independence of Parliament, because Parliament is the one with the mandate to decide on the fate of such an entity. So if Mr. Museveni thinks that his orders will work, let him try the army and the military. Parliament is a legislative arm of governance. It must be independent and must be left independent. We hear that he's making attempts to intimidate NRM MPs. But I want to caution them that they took an oath as they entered Parliament to defend and protect the Constitution. We must protect and defend the independence of Parliament as a legislature. And we must not be dragged or scared to back off what is just for our people and what is right for our people. Farming is the cornerstone of our country. Uganda is largely an agriculture economy. We must defend farmers, we must defend coffee farming, and we must defend the entity. Yeah. We must defend farmers, we must defend the entity, we must defend the coffee, we must defend our country, we must defend the constitution. Nange nebuuza, tulina ebitongole bingi ebiteereddwa wansi oba under Minister of Agriculture, banaye nga byafa tolina nawo birenga, tolina nawo biraba, tebiina na wadde kye bigatta ku ggwanga Uganda bingi. Era nga omuntu yebuuza n'okwebuuza nti naye Vanilla yaddawa ali under Minister of Agriculture akolaki? Waliwo Mulinga yaddawa ali under Minister of Agriculture akolaki? Waliwo Ekigaji Aloe Vera under Minister of Agriculture ekolaki? Nente gye ziri era zina ekitongole ekyenjawulo nazo ziri under Minister of Agriculture. Nolaba byonna bye balina bye bataddeko engalo zaabwe twaliwo bitutwala, tewali kye bigasseeko. Waliwo bino badde baleeta simaya reputation simaya biki ebyo byonna ebyo byonna tewali gye biraze, byonna bifiiridde, tewali Uganda ogundi abiganyuddwamu. Ne bw'onoonya ku kyalo kyewammwe nti ani yaweebwa ssente za wealth creation, bonna bagagga wali ng'alina kyalaga n'ekimu bwe sima PDM sima biki ebyo bagaba nga tewali myoga, nga tewali muntu n'omu alina ssente zo ng'alina kyazikozeemu ekirabika mbuno ono yali ku ddaala lino kati bamuwa ssente zino n'asituka n'adda ku ddaala lino, taliyo. Meaning byonna biba byakola failure, byonna bya kiremye byalemererwa byadankana byakona. Okitegedde kati balabye Mwanyi eslivinga edduka misinde egenda waggulu naye bagenda okufuna omusimbi sebo gwendoza temunatambulako ne bwogenda mu byalo abantu so bazimbye amayumba amalungi gatemagalayo gati gonnaga essannyalaze liri muli besikira ne beeteramu ebyuma by'Emmwanyi biriyo mu byalo, abantu bazimbye zi factory ez'Emmwanyi basse Mmwanyi kwikwi abantu bazze mu Mmwanyi balina Emmwanyi mpitirivu. Kati akasente akandi kabadde batandise okufuna gino Museveni kamulinnya ku bwongo naagwa eddalu n'alaluka naga abantu bagaggawala batyanga ndaba bafuna batya ssente nga ndaba ate nga nakola endagaano nti balina kwavuwala balina kunvunnamira kati bakyanvunnamira
kati alina okubazaayo wali wabaagala muvunname nga bwakuwa 2,000 ogamba thank you sir, thank you sebo, I'm going to vote for you. Awo wabaagala ne kasamba nga musobola okustandinga ku bigere byammwe ne mwogera eddoboozi ly'omwanguka gye Museveni tajja kubaagala era ajja kukola kyonna okulaba ng'abajjako kyonna ekiyingiza yammwe ng'agitobonkanya asobole okubaza ku maviivi kyayagala kyokka. Kyesimanno kinaasoboka kiyinza okuba ekinene okumukaluubirira. Abaana ba Buganda bapambanyi ne bwokuta tuyinza bafukamiza tebakulimba. Ibiro ofukamiza abe ye yabatagala kukola abatabali bapambanyi naye omwana we wano zibuso omutaka ku mavivigo obosaaga busaazi n'olwekyo ngaye basaza on speaker asaanidde yetonde ate n'ekyo ekiteeka kyabwe bakizeeyo mu ssasa tetukyagala baaba tuyinza kukwata Mwanyi n'oziwa omuntu omu yasalawo ebbeeyi yazo nyabo ajja bagula nnusu 2 yagenda atunda $20 kilo. Olaba nnusu 2 yagenda ali omudidi agagala embuto atakulira eri n'obuti nga mumwongera kenena naye nga jjuka mumutekamu amaanyi mumutekamu obudde mumutekamu buli kimu naye atalina kyateekamu just ajja n'abasuubulako n'abategekerawo ebbeeyi ng'agaggawala mumwongera kwavuwala. Kwajjukira oteekamu ogula ebijimusa biki ojja kukola nga ssente z'onoga mu Mwanyi n'otunda ate olina zigula mu buguzi bijimusa ozizzeemu n'okuzirimamu nga tolina kyekoleza mu kyakwekulaakulanya. So nga ati abantu bagula ebijimusa ne bateekamu obusa ne balimisa ne bawagulira ne bateekako abakozi ate naye n'asigazaawo omutitimbe wano n'akulaakulanya amaka ge n'aweerera abaana n'ayambala ne beeyagala ne bagenda out. Kitegedde ajina Museveni obulamu obutabwagala kulaba na Uganda nga balina obulamu obulungi tayagala kimuluma agala eva mbirenga mudi bazinkulubuse muli mu maziga mukaaba mwenna ensolo zibanyokako awule essanyu lye era boma nga mumutolokako afuba nnyo bago babazzewo wali wabagala mu bunaku obuzibu kyaliko kati naye tulwane kino tukimulebese tukimusuuze oba atya ebensalesale ye atuviire tufune omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ekintu akituulemu eggwanga linyume. Mbaagala nnyo banange mweraba.